இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருங்க, சண்டை போட்டுக்காதீங்க, பிளவுபடுத்தாதீங்க மக்களை, எல்லாம் யூனிஃபைடாக ஒர்க் பண்ணுங்கள், அதேமாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் இன்னொருத்தவங்க பண்ணுறத. அதேமாதிரி இங்கே வந்து எல்லாருமே இனவெறி அந்த இதெல்லாம் இனவெறிலாம் இல்லாமல் மதவெறிலாம் இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் வந்து சமூகம் முன்னேறும். Also Ganesha, the most worshipped God in Hindu Buddhism. Okay, and let's go inside here. இங்கே பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவர் எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கான்றது வந்து புகழ் பாடிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய யூனிக்காருங்க மேலே போட்டு செதுக்கிறதுக்கு. நல்ல வார்த்தைகளே பேசுங்க, நல்லதே செய்யுங்க, இதை தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. தப்பு பண்ணால் ஒத்துக்கங்க, கண்டிப்பாக வந்து அது நல்லது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறாங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ட்ரூத், அதாவது ஃபிலாசபியை சொல்கிறாங்க. நல்லது பண்ணுங்க, மற்றவங்களுக்கு கெட்டது பண்ணாதீங்க, இருக்க நாட்களை வந்து உபயோகமாக யூஸ் பண்ணுங்கன்றது தான் சுற்றி சுற்றி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே. Or we can also see him in the 500 or 1000 bill at the back. Yes. So he's the former king of Thailand. His Majesty Pumipon Adoledi the Great, or you heard Rama 9, the father of the king right now, Rama 10. So as we can see, the founder itself of this museum has no statue in here, but Rama 9 has. Because the founder of this museum was so grateful of all the things that he have done for the Thai people. Because he sacrificed all his life to improve the quality life of Thai people. And His Majesty initiated thousands of development projects aimed at improving the living condition of his people and the South Sudanese, not degrading, reduce passion, moral sharing for the society and conservation to achieve the balance of nature and the importance of environment. He also supported every religion equally over 70 years and so everyone, these are some of the examples of people that will use to deserve which is of their life இங்கே பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவர் எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கான்றது வந்து புகழ் பாடிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய யூனிக்காருங்க மேலே போட்டு செதுக்கிறதுக்கு. will guide us to find the life purpose of life. Let's start with that column there. That column is made of the concept avoiding environment full of drugs and violence. Representing a mother with his son walking away from these people who are using drugs. So if we are surrounded with this kind of society or environment, then it might influence us to do the same thing. So it's better to avoid it. Next example there. Initiating good things by not postponing it. So it means that if we want to do something good today, if we want to do something good today, we have to do it now. Do it today. Don't wait for tomorrow, because maybe tomorrow is too late, or we never know. Okay? Few more example here, everyone. Let's get this right here. So on that side there, we can see also Ganesha, the most worshipped God in Hindu Buddhism. Okay, and let's go inside here. Alright. So on that column there, okay, on this column here, respect people who prefer to help others than those people who choose to take advantage. Represent to a group of people by respect to this elder who are some kind and generous according to their faces, or the saying says here, respect those who deserve it, not those who demand it. And next are there, surround yourself with people who empower you to become a better person. Represent to a group of people with a smiling face, which means they are in the nice society where they can finally find their passion. Okay, few more examples here, everyone, before we go to 6th Truth of Life. Let's get this way. Alright, this way, everyone. Alright, this right here. Okay, so in that column there, thinking how much we have before
before spending our money. Otherwise, it will cause us suffering. Represent your group of people growing fruits and vegetables instead of buying. So that is the great way to decrease their expenses. And that is also the great example of the philosophy of Ramanan, which is sufficient economic philosophy. And that side there, learning is an endless journey to everyone. சூப்பராக காற்று வருது இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க தான் செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம் வியூவும் சூப்பராக இருக்குது நல்லா காற்று வருது இந்த இடம் That will follow to their owner. Okay, that's for example here, everyone. It's for you. Alright, it's right here. So in that column there, being polite and saying good thing to the other people. Represent to the woman with a smiling face, talking to the other, which represent her politeness. Or the saying says there, be careful with your words. Once they're said, they would only be forgiven, but not நல்லதே செய்யுங்க இதுதான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க மரியாதை கொடுக்க மாட்டவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஐயோ இந்த பையன் பாருங்க மேலே ஏறான் providing food for sick mother, and this man carrying the sick mother who cannot walk. So that one there reminds us of the sacrifice. தைரியமாக ஏறான் Wife providing food to her husband and the husband taking care of his pregnant wife, which is the symbol of how the marriage couple should treat each other. So everyone, கர்ப்பிணி பெண்ணை வந்து அவங்க புருஷன் வந்து எப்படி பார்த்துக்கிறாரு அன்பும் பண்பும் நிறைந்த ஒரு வாழ்வை வாழ்கிறாங்க இல்லை don't worry everyone, about 5 minutes with me and here now. Okay? So all the inner column there are the good side and all the outer column here are the bad side. The reason of establishing that part there because we want to reflect how our society could be if we do good things to the other people, if we follow the teachings of life, and how our society if we ignore them. First example here, a society full of iniquity. Those people who never treated each other equally. After we can see the poor people built the bridge using the bamboo into it, while the rich people built the bridge using the strong and beautiful materials. So why building two bridges if they can build one bridge only? So this is also similar to the society of discrimination. While the opposite side, a society full of justice. We can see the father distributing his property to his children, young and old, girl or boy, equally. Fair. No favoritism at all. Next example here, everyone. This right here. அந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்னவெறி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க போல் அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு A society full of blame. Those people who never admit their mistake and never say sorry for their bad. Here we can see two crashing of the boat. But instead of helping each other, they are still arguing, fighting, and blaming. And up there, those children accidentally destroy this man's stuff but never say sorry, and they are just running away. While the opposite side, a society full of apology and forgiveness. We can see the same situation, two crashing of the boat, but there we can see the difference. They are letting him, they're helping each other. And this couple up there asking forgiveness to this man that they accidentally destroyed his stuff. Alright, so again, this is the good and the bad side. Last two example here, everyone. This way. தப்பு பண்ணால் ஒத்துக்கங்க கண்டிப்பாக வந்து அது நல்லது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறாங்க Alright, it's ready, everyone. Few more minutes with me and we are done. Okay, this right here. So on that column there, that is the society lack of appreciation. Those people who are ungrateful and unthankful to their supporter. There we can see the strong men kicking, fighting, and bullying to their helpers instead of helping them back. And that man up there who took everything to nature but they did not give back. So if we keep doing that, there is nothing left for the future generation. While the opposite side, a society full of gratitude. Those people who are grateful and thankful to their supporter, and we can see up there, they are taking care as well the nature by replanting on it. And lastly at your back, a society full of prisoners. Those people having conflict with each other, expressing their unfriendly faces, and time to time they had conflict. If
You can notice the picture right there, mostly each of them holding something ready to fight. They cannot live together with harmony. While the opposite side, a society full of harmony. Those people who never take advantage each other. We can see different people, religion, but still they have unity to help each other carry each other day and building the bridge together. So no matter what religion or country they're coming from, no matter what race or color you are, make sure we can talk with each other nicely. We live together peacefully and we are not discriminating. So everyone, these are the two sides of the society, the good and the bad side. So hopefully we will find which society we want to live with. But of course, which society we want to live with? Good or bad? Good, right? So every one of us, we want to live in a good society. But we cannot expect other people to be with us if we do not do in ourselves. Everything started in ourselves. Lastly, everyone, let me show you the last part for 2 minutes. Let's get it right here. இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருங்க, சண்டை போட்டுக்காதீங்க, பிளவுபடுத்தாதீங்க, மக்களை எல்லாம் யூனிஃபைடாக ஒர்க் பண்ணுங்கள், அதேமாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் இன்னொருத்தவங்க பண்ணுறத. அதே இங்கே வந்து எல்லாருமே இனவெறி அந்த இதெல்லாம் இனவெறிலாம் இல்லாமல் மதவெறிலாம் இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் வந்து சமூகம் முன்னேறும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. இங்கே தான் சண்டை போடுறத வந்து காட்டுறாங்க. ரெண்டு சண்டை என்ன நடக்குன்றது வந்து அங்கே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி வந்து ரொம்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா கருத்துக்களும் உள்ளே வந்து ஊற்றிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் வரீங்கன்னா வெறும் பிக்சரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இந்தமாரி கைடு சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிங்கனாலுமே உங்கள் குழந்தைங்களோட நீங்கள் வாங்க. குழந்தைங்க நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம். நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா. ஏன்னா இந்த வீடியோவை கூட உங்கள் குழந்தைங்க காட்டுங்க, இல்லை இளைய தலைமுறைக்கு காட்டுங்க. எவ்வளோ வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கு வந்து நல்லது செய்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு நல்லது. நம்ம வெறும் நல்லதை மட்டும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் யாருக்கும் நல்லது பண்ணாமல் போயிட்டோம்னா அது வந்து நல்லதில் போய் முடியாதுன்றாங்க. Take care of us, provide us education, teach us to be a good person, protect us from the bad people, support us to get a job, support our marriage life, and our parents who ensure that our future will be good. So everyone, overall in this whole year, the main concept is to remind us of how kind, patient, and tolerant our parents have been with us to raise as well. To remind us that every sacrifices of our parents. Without our parents, we are not here in this beautiful world, and we cannot become who we are right now. So we should be thankful, grateful, respect, and love them. Our parents may not be perfect, neither do us, but they do their best to give us a better life. Sometimes we're too busy growing old that we often forget that we are getting older as well, to spend more time with your family. So right there, before I end my tour, I would like to show you the picture of the founder, that is Kalai and his wife Pan. Both of them passed away already about 24 years ago, but the legacy still continued to the new generation. And I would like to share the last message of the founder. He said that we cannot change the world, but what we can change? Ourselves. So everyone, this is the end of my tour here, but before I let you go around, let me give you something up there, and after that it's your free time to walk around, okay? So let's go back there for 1 minute, everyone. Let's get this right. Alright, let's get this right here. Alright, so please. Okay, let me give you this one here, everyone. Just wait for a while. Don't do yet, okay? Don't do yet. English or Thai? English? Thai? English? Oh. Alright, you're welcome. Don't do